ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ይቻላል። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና ባገኘንባቸው የፍላይት ኦፕሬሽን እና የሆስተስ ስልጠናም በምዝገባ ላይ ነን። ጥያቄና መልስ፣ የክፍል ስራዎች ብሎም ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁ አይነት ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ። አድራሻ ከ22 ማዞሪያ ወደ ሾላ ገበያ በሚወስደው መንገድ 150 ሜትር ገባ ብሎ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። Right. Last time we have seen about factors or reasons that really motivates, that really creates an interest towards consumers, and we have said that. By the way, I would be very happy if you open your videos since the number of attendants are very minimal. ቁጥራችሁ በጣም ትንሽ ስለሆነ ሁልጊዜ ቪዲዮአችሁን ኦፕን ብታደርጉት I really appreciate your intention for attending the class. So, as we have seen previously, before we pass the purchasing decision, every consumer has passed through different processes, and the process is understood by marketers, and they are really working hardly on it. አንድ ሰው ከመግዛቱ በፊት የሚያልፍባቸው የተለያዩ በደንብ አይሰማም ድምፅ አይሰማም በደንብ I am using the microphone that I have used earlier, and I'm using everything as before. I don't know what should do. How about now? Honest. በጣም የራቀ ትንሽ ድምጽ ነው የሚሰማው። አሁንስ አይሰማም? መሰማት እኮ ይሰማል፣ ግን በጣም ርቋል ማለት ብዙ አይደለም። እሺ አሁንስ እንትኑን ማይክሮፎኑን እየጨመርኩበት ነው። ያው ነው? ነው ምንም ለውጥ የለውም። አሁን እኔ ጋር ብቻ መስሎኝ ነበር፣ ለዛ ነው። አሁን እርግጠኛ ነኝ ይጨምራል። እስኪ check it. What about now? No change? ቡዜትን ጋርሽ ደግሞ ያው ነው አንቺ ጋር ሰማኝ። አሁን ጥሩ ነው። ያው ማለት ድክም ያለ ነገር ድምጽ በጣም ትንሽ ድምጽ ነው የሚሰማው። ለዛ ነው። እሺ ብዙ ወርቅ ጋስ አሁን ጥሩ ነው ተሻለ። ፋይን። ስለዚህ ባለፈው እንደተነጋገርነው ገዢዎች ከመግዛታቸው በፊት የተለያዩ ውሳኔዎችን ከመወሰናቸው በፊት ልግዛው የሚለውን ውሳኔ ከመወሰናቸው በፊት የሚያስቡት ነገር ነው የተነጋገርነው። And we have divided these forces into two, external factor and internal factors. Okay, despite the product is available in the market, ገበያ ውስጥ ያ የምንፈልገው እቃ ቢኖርም okay, even though the product is already available in the market, but our decision will be affected by an inside motive, like the belief that we do have, like the religion that we are following, like the perception we have developed, the attitude we have had, the culture that we are living in. So all these factors will affect those products to be purchased or not to be purchased. Okay, these are generally called internal factors, and the opposite of this is the external factors. That means
the rules in the regulations that exist in the country በሀገሪቱ ውስጥ ያለ ህግና ደንብ the political situation in the country. Though I have already told you some of the political ideology that our country has passed through 30 or 40 years ago. There was the so-called socialism, and this system really affects people's purchasing power. Other than the political outlook, we have seen the demographic factor as one of the crucial effects to the purchasing decision. That is the point of discussion we have had earlier. So for today, I'm planning to discuss with you to finalize the first chapter, and quickly I will move to the second chapter since we have no time. So don't forget that the external and internal factors into your mind, and beside this, there are some important marketing managers usually decided upon. I think in your marketing lesson, ከዚህ በፊት ማርኬቲንግ ኮርስ ወስዳችኋል። በነገራችን ላይ ኢንትሮዳክሽን ቱ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ምናምን የሚባል ትምህርት ተምራችኋል? ተምራችኋል አይደለም? ስለዚህ አሁን ከዚህ ቀጥዬ የምናገራቸው ነገሮች በጣም አዲስ አይሆኑም። ለምን? It is not part of this course, but you should have to know. That is what market segmentation is. You know about branding, you know about target market decision. Yeah, target market ስንል ምን ማለታችን ነው? Understanding consumers' behavior. Marketers determine who might represent the most viable target for marketing tactics. In the marketing tactics, you know, they have marketing officers or marketing managers usually produce different kinds of researches, and those researches are intentionally produced to identify the target market, where to, you know, pin the target. Pin የምንወጋው ማንን ነው? ታርጌት ማርኬታችንን መለየት አለብን። that is what we call market segmentation. ሴግመንት እንፈጥራለን ማለት ነው። ግሩፕ እንፈጥራለን። Probably the product might go for children, the product might be only for women, the product might be only for men, or for handicapped people, or for blind people. መነጽር ለምሳሌ የሚያመርት ከሆነ ለአይነ ስውራን የሚሆን መነጽር ነው የሚያመርተው። So this producer should have to identify the market, because those people who do have sight do not want this product. አይን ያላቸው ሰዎች ይህንን መነጽር ስለማይፈልጉት ማለት ነው። ማርኬት ሴግሜንቴሽን እና ታርጌት ማርኬት የምንለው ይሄ ነው። determining the right consumer. So you will put the product according to the need. Later on, we will discuss about needs and wants. That seems synonym terms, but it has its own difference. So market positioning is really related with these things: positioning, branding, ታርጌት ማርኬቲንግ ኤንድ ማርኬት ሴግሜንቴሽን። እነዚህ አራት ነገሮች ፕሮዲውሰር ብዙ ጊዜ የሚያጠኑት ነገር ነው ማለት ነው። the others are ከዚህ ቀጥዬ የምናገራቸው ነገሮች ደግሞ the others are these are decisions. Okay, these are decisions decided by producers. For example, the first decision is product or service decision. Now, note የምትይዙም ከሆነ it's better to jot down the following points that I'm going to show you. ከዚህ ቀጥዬ የማሳያችሁን ነገሮች ስፕሎት ብታደርጉ የተሻለ ነው። Product or service decision. Product or service decision. Product is it's a synonyms with good. ልክ እንደ ጉድ በየጊዜው ለዋጭ የምንጠቀምበት ነው። Should I have to produce a good or a service? Should I have to produce a furniture? That's a good. Or to open up a school? That's a service. And how do I decide these things? Like, for example, let me say that I am an investor. I am a diaspora who came from some foreign states.
ከአንድ ከውጭ ሀገር የመጣሁኝ ብዙ ገንዘብ ሀብት ይዤ የመጣሁኝ ሰው ነኝ። Okay, I have a capability, I have a financial capability only, and then where should I have to exert my power, my resources? Should I have to produce a good or a service? Therefore, this question will be answered by what do consumers need? Okay, and how do I satisfy their needs? የምከፍተው ነገር ምንድን ነው? ከማርኬት ገንዘብ ይዤ መጥቻለሁ and then what should I have to produce? That is the first question. And next to this, the pricing decision. አሁን ይሄን የምንለው ምንድን ነው? With the right selection, whether it is a good or service, consumer's decision will be affected. If I am producing a product that has already been existed in the market, probably nobody might purchase me because the market is already populated by that product. ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ማርኬት ዲፈረንሺዬሽን የሚባለው ነገር በማርኬተሮች ዘንድ በጣም በተደጋጋሚ የምንሰማው። ገበያ ውስጥ ኦሬዲ ያለ ተመሳሳይ ነገር ከሆነ ለምን ገዢዎች እኔን ይገዙኛል? It is already there. Okay, it's already there. Therefore, they trust the earlier products than the new one because they have already tested, they have already used it. Therefore, they might have a probability to purchase it again and again. So, ለምን አዲስ ፕሮዳክት ይዤ እመጣለሁ? already market ውስጥ ያለ ፕሮዳክት ይዤ እመጣ ከሆነ what's the difference then? For example, these days, if you really notice, there are a number of channels on radio and TV. Have you noticed these things? 5 or 7 years ago, there was only very, very few channels that we don't have any choice. Currently, radio ብትፈልጉ በጣም ብዙ ስቴሽኖች አሉ, including FMs, የሆነ short wave ያላቸው የሆነ ክልል ላይ ብቻ የሚሰሙ ብዙ ሬዲዮዎች አሉ. And surprisingly, there are a number of TVs which is really expensive to invest on it. Expensive ነው ቴሌቪዥን አየር ሰዓት ጣቢያ ገዝቶ ጣቢያ ከፍቶ መስራት. ነገር ግን these days, I think there are more than 20 or 20 and above channels are available currently. Am I right? Have you noticed this change? They are providing what? They are providing a service. And what is in their mind before they get into this business? እዚህ ጋር ፓርቲሲፔት የሚያደርግ ሰው አለ? Come on. ወርቅ በደንብ እየተሰማኝ አልነበረም፣ ይቅርታ። እሺ ትገሬዳ ይሰማል። በደንብ ሰማ። ፋይን። እሺ ኦኬ። ስለዚህ አሁን መቀጠል እንችላለን። ቀደም የተነጋገርነው ምንድነው? What to produce, okay? Either a service or a good. This is a critical decision in marketing concept. Okay. The other thing that really affects the decision of consumer is, as I told you earlier, it is pricing decision. The pricing decision is a critical decision. And it is important for marketers to understand how consumers react to pricing decision. Okay, when consumers are really price sensitive. Yeah, they are very, very price sensitive. The higher you make the price, the lower they are interested to buy your product. Yeah, this is the binding principle. Of course, there are some prices that we don't change whether the price of the product goes higher or lower. አንዳንድ ፕሮዳክቶች ግን ደግሞ አሉ ከፍም ቢል ዋጋው ዝቅም ቢል ዋጋው ከመግዛት ወደ ኋላ ማንላቸው ፕሮዳክቶች። Can you give me some example? Normally or under normal circumstance,
consumers are sensitive for price adjustment. Producers adjust price because they understood that consumers are highly price sensitive. However, for some products, our purchasing decision is static or does not change whatever the price is. And can you give me some example? Basic needs. Basic needs like what? ፉድ ማ በጣም እንተዋለን እንጂ አሁን እናንተ ስጋ መብላት አልተዋችሁ እናንተ ቤት አካባቢ previously we consume probably once a week or twice a week, but these days the price of meat is extremely higher, so people already quit eating meat. Probably አንዳንድ ጊዜ በጣም በብዙ ጊዜ ይሆናል ሰዎች ያንን ነገር ኮንሱም የሚያደርጉት because of course it is necessary, it is one of food items, but you will change it. Previously you will satisfy your need of hunger through meat, but these days probably you can change, you can replace with another thing. But there are some products that we cannot replace by anything. Medicine? መድኃኒት ለምሳሌ መድኃኒት unless you prefer your date of days አይደል የመሞቻ ቀናችንን ካልመረጥን በስተቀር if you are taking insulin for instance ኢንሱሊን የምንጠቀም ለምሳሌ ከሆነና የኢንሱሊን ዋጋ ቢጨምር ከመግዛት ወደ ኋላ አንልም ደግሞ ቢቀንስ በጣም ርካሽ ቢሆን አይ አሁን ቀነሰልኝ እኮ ብዬ ሁለት አንዴ በቀን መወጋ ሁለት ያልወጋ አይደል ወይ ሶስት አላረጋው overdose አልወስድም so my consumption is static ነው አይቀያየርም አይጨምርም አይቀንስም ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፕሮዳክቶች ከሆኑ if the products are like this consumer decision will never be changed, it is static. However, for other products like previously I am using water bottle daily for instance በየቀኑ ውሃ እየገዛውኝ እጠጣለሁ ነገር ግን የውሃ ዋጋ በጣም እየጨመረ ከሄደ I can quit and I can drink tap water. If for example the price of some of goods are really enhancing, so I can quit. እንደውም አሁን በኢኮኖሚክስ የሚመከረው አንድ ነገር ምንድነው if you can't change your income የኢንካምሽን መጠን መጨመር ማትችል ከሆነ you can decrease your consumption. ገቢ መጨመር ካቃተኝ ወጪ ነው መቀነስው አይደለ ስለዚህ የምቀንሳቸው ወጪዎች ምንድናቸው አልገዛቸውም ማለት ነው እነዛን ነገሮች በፊት ገዛ ነበር አሁን አልገዛም so ባለመግዛቴ ምክንያት producers interest will be affected so price has such kinds of effect the pricing decision እንደዚህ ሰዎችን እንዲገዙ እና እንዳይገዙ ደግሞ ያረጋቸዋል the other is distribution decision and promotional decision. Distribution decision is really critical. ባለፈው ትዚላችሁ ከሆነ መጀመሪያ ክላስ ላይ ስንጀምር ያየነው እነዚህን 4P ብዬ ተነጋገርነው it is with regard to producers አይደል ምን ላምርት ስንት ዋጋ ልሽጣው መቼ ልሽጣው የት ልሽጣው የሚለው ነገር ሻጮች ናቸው የሚያስቡት አሁን I am showing with you about the reaction of consumers የኮንሱመሮችን ሪአክሽን ነው እንደሞ ያያየን ያለ ነው ማለት ነው ዋጋው ሲቀንስላቸው እና ሲጨምርላቸው ፕሮዳክቱ በፊት ገበያ ውስጥ የነበረ ሲሆንና አዲስ ሲሆን yeah and here distribution decision what is the distribution decision how producers really deliver their product to consumers consumers እንዴት ነው እቃውን የሚያገኙት አሁን ለምሳሌ ወደ መኪና ሽያጭ አካባቢ ላይ አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ መኪኖች ስፔር ፓርታቸው በቅርብ ስለሌለ ዲስትሪቢዩሽን ላይ ምን ስላለ ማለት ነው in another round distribution ላይ እጥረት ስላለ people did not prefer to buy that vehicle ያንን መኪና መግዛት አይፈልጉም ለምን they cannot able to get spare parts easily it is distributions are problematic probably you might send a request to Dubai or another Arab states to have that spare part ያንን spare part በቀላሉ ስለማይገኝ ሰዎች ያንን እቃ ከመግዛት ይቆጠባሉ ማለት ነው they really prefer that of a product
whose spare parts are easily available, easily distributed. ከተማ ውስጥ አገር ውስጥ በቀላሉ ያለውን distribution ያለውን እቃ ይመርጣሉ ማለት ነው። Therefore, distribution really affects consumers' purchasing decision. ግልጽ ነው? ግልጽ ነው guys? አዎ ግልጽ ነው። The last is promotion decision. Promotion really influence consumers' memories for its brand, its name, its products. Okay, እንግዲህ ማርኬቲንግ ተምረናል ካላችሁ ማርኬቲንግ ላይ የሚመረጡ የንግድ ስሞች አሉ። አትራክቲቭ የሆኑ ሾርት የሆኑ ሰዎች በቀላሉ ሊያስታውሷቸው የሚችሉ ከጥሩ ነገር ጋራ አሶሲየት የሚደረጉ የንግድ ስሞችና የንግድ ምልክቶች ተመራጭ ናቸው አይደል? አዎ ለምሳሌ አቡነ ጊዮርጊስ ባርና ሬስቶራንት ብሎ አንድ ሰው ቢከፍት አንድ የመጠጥ ቤት አቡነ ጊዮርጊስ bar and restaurant or pub or club, do you think that it is a good name to have a restaurant, to have a bar, to have a club? አይደለም። ስለዚህ የምንመርጣቸው የንግድ ስሞች የምንመርጣቸው የንግድ ምልክቶች የምንመርጣቸው የካምፓኒ ሎጎዎች it should create some good feelings. Okay, ጥሩ የሆነ ፊሊንግ የሚፈጥሩብን እንዲሆኑ ማርኬተር ፕሮሞሽኖች ይመክራሉ። Other than this, what kind of channels we are using? Okay, የምንመርጣቸው ቻናሎች for example if it is a fertilizer that goes for farmers የሚጠቀሙበት fertilizer no, and I am promoting this fertilizer through internet. Considering Ethiopian situation, how many farmers are really using internet? Let alone they are not having power, electricity power በሌለበት ከተማ ውስጥ ያንን ፕሮዳክት በምንድነው ማስተዋወቀው? በኢንተርኔት. That's bad promotion. Therefore, we are advertising, we are promoting that product through the right channel, through the right medium, through the right probably we might choose a well-known actress or actor በህዝቡ ዘንድ የሚታወቅ የሚወደድ ሮል ሞዴል የሆነ ጥሩ የሆነ ሰው መርጠን እናስተዋውቅ እንችላለን። because why it is reasonably because of that promotional activity consumers behavior will really affected. የገዢዎች ውሳኔ በማስታወቂያ በዋጋ ስለሚለዋወጥ ማለት ነው። So the detail can be read by yourself and quickly move to the second chapter. አሁን የመጀመሪያ ቻፕተር እነዚህ በጣም ቤዚክ የሆኑ የማርኬቲንግ ኮንሰፕቶችን ዲስከስ አድርገናል። So let me go to the second chapter now. But before that, if you have any question, if you have any inquiry, you can ask me. ጥያቄ አላችሁ? እሺ የላችሁም ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ቻፕተር ደግሞ it's about እስከዛ ፕሮሰስ እስኪያደርግ እኔ ልቀጥል። consumers needs and motivations ይላል ሁለተኛው ቻፕተር። This is related with what motivates people to buy and what are their needs and wants. Needs and wants are, you know, sometimes we are using interchangeably, yet needs are, you know, it is intense. Okay, needs የምንለው በአማርኛ ምን እንደሚባለው በአማርኛ የአማርኛ ቨርሽን ጥሩ ነው። wants መፈለግ ይባላል። መፈለግ ልንለው እንችላለን። wants needs ምን እንደሚባለው አንዳንድ ጊዜ Amharic terms are really expressive. ይታያችኋል አሁን? ያ ኒድስ ምን አንዳንዴ ምንድነው ብሎ አማርኛው የሚፈታልን መሻት ይላል። መሻት በጣም it's intense የሆነ ፍላጎትን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። So with regard to this
we can see about motivation, how we can define motivation. Motivation it is a drive force within individuals that triggers them into action, that implies into action. Motivation የምንለው it's a driving force ነው, ኃይል ነው. It's a pressure created within us, ውስጣችን የሚፈጠር intense የሆነ feeling ነው, and that feeling usually leads us into action. አሁን wants እና needs የሚለያየው በዚህ ነው. wants I might want to reach to the moon, ጨረቃ ላይ መውጣት ፈልጋለሁ፣ ነገር ግን I didn't do anything, ምንም አይነት ነገር ሪያክት አላደርግም. Needs are a bit different than this. I need something, so it leads me to act in a certain way. It really create a tension. ምንድነው ያንገበግበኛል. The lack of that thing, the absence of that thing really creates a tension, and that tension usually leads me to act in a certain way. So it is the stress, it is the fear, it is we can say the high level of desire. The high level of desire usually leads people to insist. Insistence የሚባለው በጣም ከሚገባው በላይ መፈለግ ማለት ነው. So that is how we can define motivation. Okay, once we are motivated, then look at this chart. ይህንን chart ተመልከቱ. It's a model developed by marketers, and there is unfulfilled needs, wants, okay, ያልተሟላ satisfy ያልሆነ needs አለ, and that unsatisfied needs leads us to tension, and the tension that's created in our mind drives us to a certain behavior. ግልጽ ነው? ያልተሟላ የሆነ ፍላጎት አለን, and there is a tension, እረፍት ይነሳናል, and that drives us into a certain behavior. ያ a certain behavior የምንለው ምን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ if I wanted to buy something, I started to search whether the product is available in here or not. I can ask for the price of the product via brokers or friends or relatives. I can also do in search for money, loan ልጠይቅ እችላለሁኝ, ወይም ብድር ማለት ነው, ብድር ልጠይቅ እችላለሁኝ, ሰዎችን ልማጸን እችላለሁኝ, ይሄን ነገር በጣም ፈልጌያለሁኝ እንድገዛ እርዱኝ. if it is a kid, ለምሳሌ ህፃን ልጅ ከሆነ ለምሳሌ ይነጫነጫል፣ ያለቅሳል. ሚስት ከሆነች ለምሳሌ ሰሞኑን አንድ የማየው ማስታወቂያ አለ. it's a very very poor advertisement. In fact, here there is a woman, and she just went with her husband or somewhere fiancé or somebody ከሆነ አንድ እጮኛዋ ወይ ባሏ ነገር ጋር ትሄዳለች አንድ ቤት. it's an advertisement for real estate, የሪል ስቴት ማስታወቂያ ነው. and he invites her to see all the rooms, the salon, and she just sit on the sofa, and she refused to get out of that house. Have you seen that advertisement? Yes. Yes, yeah. And what is the reaction of the guy? What is the reaction? አልወጣም ማለት አልወጣም ትላለች። እንደ ማኩረፍ ነገርም እንደ ህፃን ልጅ ያረጋትና አልወጣም እንዴት ውጪ ይለኛል እንዴ ምናምን ብላ ትገረማለች። and ምንድነው ልጅቷን ያረጋቻለች? she is behaving, she needs the house, so she is actually behaving negatively. if I were the manager for that advertisement, የዛ ማስታወቂያ ማኔጀር በሆን ለምሳሌ she can please her husband in a good way, because the house is good, it is good enough for us to purchase this house. That's the way how she can deal with it, instead of just having a childish behavior. እንደዚህ አይነት የሚሰሩ ማስታወቂያዎች ላይ እኔ በጣም don't call me a feminist እንዳትሉኝ እንጂ በጣም ስለምጠላ ነው። it creates some negative mentality. okay, ኔጌቲቭ የሆነ ሜንታሊቲ ይቀርጻል። አሁን ልጆች ያዩታል ይሄንን አይነት ማስታወቂያ አይደለ? ምንድነው what kind of lesson it's giving? ምን አይነት lesson ነው የሚሰጠን? yeah, don't you think so?
as a wise woman, as a wife especially, if she's a wife, she should bargain. መደራደር ነው አይደለ? She should just correct her behavior. አሁን የምንነጋገረው ስለ behavior ነው አይደለ? ድራይቭ ያደረገን ፎርስ ወደ ሆነ behavior ያደርሰናል። ያ behavior ምንድነው? መፈለግ ነው። ስለምፈልግ ላለቅስ እችላለሁ if I am a kid። ያንን ነገር ስለምፈልግ ልለምን እችላለሁ፣ ልማጸን እችላለሁ ሰው። ስለምፈልግ ብድር ፍለጋ ልዞር እችላለሁ። ያንን ነገር ስለምፈልግ ኢንተርኔት ላይ ቁጭ ብዬ እንዴት ማግኘት እንዳለብኝ ላይ እችላለሁ። that is how consumers behave. consumers በዚህ መንገድ behave ያደርጋሉ። and at the end, as you see from the chart, the goal or needs fulfillment. That needs will be fulfilled. After being cried for an hour, ለአንድ ሰዓት ህፃኑ አልቅሶ የሚፈልገውን ሎሊፖፕ ያስገዛል። እንደዛ ልጅቷ አኩርፋ ምናምን መጨረሻ ላይ he agreed to sign the contract. Yeah, the husband or the guy, the boyfriend or the fiancé agreed to make the contractual agreement. The behavior that she acted has fulfilled her needs. Therefore, some of our behaviors leads us to fulfill what we need. Do I make a point? ግልጽ ነው? ግልጽ ነው። Okay. Thank you. So, if it is clear, ግልጽ ከሆነ ወደሚቀጥለው need. Needs can be divided like this. Needs የምንለው ነገር በዚህ መልኩ divided ማድረግ እንችላለን. Needs sometimes called innate needs የምንላቸው አሉ. Innate needs, these are sometimes called biological needs. These are needed by every human beings in the world. Despite we are different in so many things, በከለር፣ በጾታ፣ በቀለም፣ በዘር፣ በሃይማኖት, you can mention any difference. በተለያየ ነገር ብንለያይም the followings are normally basic needs or innate needs. Innate ማለት በጣም የውስጥ needs ማለት ነው. Okay, by the way, we are different externally. Internally, our heart is the same, our blood is the same, our lung is the same. Yeah, our kidneys are the same. All of our organs are the same. ወደ ውስጣችን ሲታይ የሁላችንም ነገር ተመሳሳይ ነው. The external part is different. It is only our external features that is different. ያንዳንዱ ጥርስ የተስተካከለ ነው፣ ያንዳንዱ የተወለጋገደ ነው፣ አንዳንዱ በጣም ቀይ ነው፣ አንዳንዱ በጣም ነጭ ነው፣ አንዳንዱ በጣም yellow እንደ ቻይና ምናምን አይነቶቹ yellowish ናቸው. So this is just the external difference. We have this difference, however, we share these things. The innate needs are the same to all humankind. ለሁሉም የሰው ልጅ በሙሉ ተመሳሳይ ናቸው. These are we can define አንዳንድ ጊዜ the first and the second needs ይሏቸዋል. The first needs are the physiological needs or the biological needs or biogenetic needs. Primary needs ይሏቸዋል አንዳንዶቹ፣ first needs ይሏቸዋል። አንድ አይነት ነው ሐሳቡ. These are, we need oxygen. Every human being needs oxygen. We need water. We need air. We need food. We need clothes. We need shelter, and also sex. Okay, these are basic needs for every human being in the world. Okay, but the way how I fulfilled might be different. The way, for example, if you mention the sort of clothing, አለባበስ ለምሳሌ ከሆነ just having a piece of clothes to cover my private part is enough for a Moyale woman, while a suitcase, a dress, a full dress from the head to the toe might be needed for Arabian woman. ገብቷቸዋል? ሳትስፋይ የምናደርግበትን መንገድ ሊለያይ ይችላል። ለአንድ አፋር ውስጥ ለምትኖር ሴት ትንሽ ብጫቂ ጨርቅ ፕራይቬት ፓርቷን ለመሸፈን ካገኘች ልብስ አገኘው ልትል ትችላለች።
አንዲት የህንድ ሴት ደግሞ ወይም የአንድ የአረብ ሴት ደግሞ ከራስ ፀጉሯ እስከ እግር ጥፍሯ ድረስ የምትሸፋፈንበት ሙሉ ልብስ ልትፈልግ ትችላለች። The way how we satisfy our need is obviously different, but we need still clothes. The same thing with food and water. Water የምንለው አንዳንዱ የወንዝ ጭቃ ወንዝ ቤቱ ዲስትል አድርጎ አጥልሎ ሊጠጣና ውሃ ጠጣው ሊል ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ በፋብሪካ ከመቶ ጊዜ በላይ የተጣራ በጣም ፒውር ኤንድ ሚነራል ወተር ደግሞ ሊጠጣ ይችላል። ምግብም እንደዛው and so on. But generally speaking, we are in need of these basic things. Therefore, these are called primary needs. እነዚህ primary needs ይባላሉ ማለት ነው። ግልጽ ነው? The secondary or acquired needs ደግሞ ምንላቸው secondary ናቸው. The name by itself is an indicator. Secondary needs are like acquired needs ይባላሉ. They can be acquired if necessary. If not, it is okay to live without it. Like prestige, ክብር ማለት ነው. Like affection. Affection ምንድን ነው? Relationship. Opposite sex relationship. Like power. Like self-confidence and self-esteem. ሰዎች ይሄ የፕራይመሪ ሌቭል የመጀመሪያውን የኢኔት ኒድስን ሳቲስፋይ ሲያደርጉ they need for relationship, they need for social status, they need for ይሄ self actualization. ይሄ ማኔጅመንት ትምህርታችሁ ላይ የማስሎቭ ሃይራርኪ ቲዮሪን ታስታውሳላችሁ? Do you remember? So የመጀመሪያው የሰው ልጅ መብላት መጠጣት ምናምን ይሆናል። ከዛ በኋላ ሪሌሽንሺፕ መፍጠር ምናምን ይሆናል። ከዛ በኋላ መከበር፣ መወደድ፣ መፈቀርን ይፈልጋል። መጨረሻ ላይ ምን እንደሚፈልገው ፓወር፣ ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን፣ በጣም the most respected ሰው መሆን፣ በጣም የመፈለግን ስሜት እንዲያመጣልን ያ that kind of need is called acquired needs. So if these are those needs, it helps these two things help us to achieve our goal. So our goal is just to satisfy these needs. እነዚህ ኒድሶች satisfy ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። We can also call a positive and negative motivation. እንግዲህ motivation ምንድን ነው ያለው? Motivation is just a will. እንደ will ነው፣ እንደ መሪ ማለት ነው። It's just መሪ ነው and it leads us to our goal. It directs us to our goal. ወደ ጎላችን ወደ ምንፈልገው መጨረሻ direction ይመራናል ማለት ነው። So sometimes we are motivated positively or negatively. Motivations can be divided into two, positive and negative motivation. A positive motivations are like the needs, the wants, the desire, and we are assuming the satisfaction that we will have after having those things. If I have a car, for example, if I have a car, if I have the chance to buy a car, then I can dream what a car gives to me. I can feel the comfort. I can even assume how I can give ride for some passengers. I can also realize how I'm going to be neat from day 1 to day 6. ከሰኞ እስከ ዓርብ እንዴት ኒት ሆኜ እንደምቆይ ላስብ እችላለሁ። How I am protected from rain and sunlight and so on. So these are positive motivation. I am assuming what sort of things that product will give me if I have had. If I have had it, ካለኝ ከኖረኝ ከገዛውት ምን ጥቅም ሊሰጠኝ ይችላል? That's positive motivation. Okay? I am positively motivated to buy that product. ግልጽ ነው? ላፕቶፕ ቢኖረኝ፣ መኪና ቢኖረኝ፣ ስራ ቢኖረኝ፣ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ብቀጠር፣ ከናሽናል አቪዬሽን የሚሰጠውን ዲግሪ ባገኝ አይደል? These are positive motivation ናቸው. That's why you are registered in here.
እዚህ ትምህርት ቤት የተመዘገባችሁት you are positively motivated yeah so እንደዚህ አይነት ሞቲቬሽኖች is called positive motivation and the reverse of it is a negative motivation negative motivation ደግሞ ምንላቸው ምን አይነት ናቸው fear ፍርሃት ለምሳሌ ለዚህ ምሳሌ የሚነግረኝ ሰው አለ how fear can lead you ለምሳሌ ቅድም እንዳልሽው መኪና ቢኖረኝ አደጋ ቢያጋጥመኝ ብሎ የሚያስብ ከሆነ ሰው የመኪና የመግዛት ሞቲቬሽኑን ፖዚቲቭሊ ነው ማለት በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት MBA በባንኪንግ እና ፋይናንስ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል። በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። ወይም ፖዚቲቭ ሞቲቬሽን ያለው ማለት ነው። ስለምን ፖዚቲቭ ሞቲቬሽን ነው ኔጌቲቭ ደግሞ አርጊው ኔጌቲቭሊ መኪና ቢኖረኝና አደጋ ቢደርስብኝስ ስለዚህ መኪና መግዛት ይተዋል አዎ ቢል አይደለ ይቀይራል እውነትም እኮ እንደዛ ብለው መኪና የማይገዙ ሰዎች አሉ ለምሳሌ I have a friend he has a driving license but he did not prefer to drive a car because he has once upon a time experienced a very terrific traffic accident በጣም አሰቃቂ የሆነ የመኪና አደጋ ስላጋጠመው እንዳጋጣሚ እሱ ሳይጎዳ ወጣ ሌሎች ሰዎች ሞቱ ከዛ መኪና ማቆም መንዳት የሚባል ነገር አቆመ so is he negatively motivated ሆኗል ይሄ ሰውዬ እንደው ምን ሆነ ዲሞቲቬትድ ነው የሆነው አይደለ my dear ለኔ ግን ሞቲቬሽን እኮ አንደኛ ከውስጣችን ነው አይደል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች ራሱ ሞቲቬት ያደርጉናል አይደል የሆነ ነገር እኮ ሞቲቬት የምትሆኚው እኮ እንድትገዢ ነው አሁን ገዢ ስለ ገዢዎች አይደለም እንነጋገረው ስለ ገዢዎች ባህሪ አይደለም እንነጋገረው ገዢዎች አንዳንዴ ፖዚቲቭሊ ሞቲቬትድ ሆነው አንዳንድ እቃዎችን ይገዛሉ አንቺ አሁን እዚህ ትምህርት ቤት ከመግባትሽ በፊት something is in your mind after I have finished my learning I will acquire some status I will get a better job I will get yeah that motivates you to register in here positively motivated ሆነሽ ኔጌቲቭን ገባኝ በእኔ አይደለም ኔጌቲቭሊ ደግሞ ብሎ እያፈራ ይመስለኛል አሁን ለምሳሌ የሆነ ጫማ ብንገዛና የከፈልንበት ገንዘብና ያገልግሎቱን ጊዜ አስበን ምናልባት የከፈልኩትን ያህል አያገለግለኝም እያለ መፍራት ነው የሚመስለኛው ቅድም እኔ እንዳልኩት አይደለም ይኸውልሽ ጽጌና ልክ ነሽ እንደዛ ሊመስል ይችላል ግን ፖዚቲቭሊ ሞቲቬትድ ሆኖ አንድ ሰው አንድ ነገር ሲገዛ አንደኛ ኔጌቲቭሊ ደግሞ ሞቲቬትድ ሆኖ አሁንም አንድ ነገር ሲገዛ እኮ ነው ሄዶ ይገዛል እኮ ኔጌቲቭሊ ሞቲቬትድ የበፊቱ ልክ አይደለም አልኩሽ አስተካከልኩ ያኛው እውነት ሞቲቬት ነው የሚሆነው ማለት ፍላጎት ነው ጭራሽ የሚጣፋው እዚህኛው ላይ ግን ፍላጎቱ አለው ግን ምናልባት ያ ነገር እኔ የምፈልገው ያህል ያገለግለኛል ወይ አሁን እዚሁ ላይ እንደዚህ ብለሽ አስቢ you are to the track እኮ ልክ ነሽ እኮ አሁን ምን ብለሽ አስቢ ሰዎች ኔጌቲቭሊ ሞቲቬትድ ሆነው የሚገዙት እቃ የሚገዙት አገልግሎት ሊሆን ይችላል እስኪ think of these things ሌሎቻችሁ think of these things you are motivated negatively ያ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ሌላ ሰው ገዛቸው እቃዎች ምናምን ኔጌቲቭሊ ሞቲቬትድ ሆነን የምንገዛው ነገር ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች የሚቀበሩበትን ቦታ ያዘጋጁ ሰዎች አጣቁ
የሚቀበሩበትን ቤተክርስቲያን ውስጥ ሄደው ገዝተዋል እንትን what you call the box will just inserted into the kind of cave ነገር እንደ ዋሻ ነገር አይደለ they are negatively motivated or okay let me give you another example ሌላ ጥሩ ምሳሌ ልስጣችሁ ኢንሹራንስ ትገዛላችሁ አይደለ what motivates you to purchase insurance if there is no accident all in all why would you purchase an insurance so it is fear ፍርሃት አይደለ የሆነ የፈራነው ነገር አለ something negative ሞት ሊሆን ይችላል አደጋ ሊሆን ይችላል መቃጠል ሊሆን ይችላል በወንዝ መወሰር ሊሆን ይችላል whatever we are afraid of some accidents and we probably are afraid of loss ኪሳራ ሊሆን ይችላል የፈራነው ነገር so እነዚህ ነገሮች ፖዚቲቭ ነገሮች አይደሉም ኔጌቲቭ ነገሮች ናቸው እነዛ ኔጌቲቭ ነገሮች ግን they trigger us to purchase some goods and services fire extinguisher ሰው ይገዛል አይደለ እሳት ማጥፊያ Are you listening? Fire extinguisher የእሳት ማጥፊያ ሰው ሲገዛ he is negatively motivated by the probability of fire ቤቴ ውስጥ እሳት አደጋ ቢነሳ ብሎ ኔጌቲቭ ሞቲቬሽን ነው ያለው ፍርሃት ነው ያለው so all this fear really leads us to purchase some goods and services so you can divide motivations like this so እዚህ ጋር essentials of motivations ብሎ የሚዘረዝራቸው ነገሮች አሉ it's like እንደ ጌም ነገር ነው motivation የሚለውን MOTI ምናምን እያለ ወደ ታች ይዘረዝራል እሱን you can read by yourself you don't have to spend time by these things so generally እነዚህ ነገሮች ታነባላችሁ አሁን የተናገርኩትን summarize የሚያደርግ ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ will be conscious to buy some goods and we just sometimes unconsciously buy some goods conscious ሆነን የምንገዛቸው እቃዎች ምንለው we'll have an awareness of the product we'll develop even awareness አንዳንዴ compare ልናደርግ እንችላለን that's awareness አንዳንዴ ደግሞ unconsciously probably we might be influenced by people we might be influenced by our colleagues we might be influenced by culture so unconsciously we'll just have that desire the ego and super ego Freud አስተሳሰብን እዚህ ጋር how the ego and the super ego ከሳይኮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ አንፃር አይቶ ዲስከስ ያደርጋል እሱን ታነባላችሁ ማለት ነው any question ግልጽ ነው any question any question ጥያቄ ካላችሁ ልጠይቁን ትችላላችሁ so if motivation is like this motivation is a dynamic construct that is constantly changing in reaction to life and experience in our life when we live our life when we have experience our needs you will be wondering how it becomes nothing once you have something don't you feel so there is a saying ፈረንጆች ምን ይላሉ there is no there when you reach there ይላሉ there is no there when you reach there የሆነ አንድ ነገር እንዲኖራችሁ በጣም ትፈልጉ ነበር when you have it what do you feel you have an intense need to have something and once you have it your satisfaction level will go down yeah am I right haven't you feel like this በጣም ብዙ ጊዜ አይደለ so what do marketers say a satisfied need is no more a need satisfied የሆነ need it is no more a need ለምሳሌ
እኔ once upon a time I was learning my MBA ማር ነበረ አንድ የመንግስት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማር ነበርና በቃ I thought ቀጥታ ልክ የህግ ትምህርቴን እንደጨረስኩኝ ነበረ ያንን የገባሁትና ምንድን ነበር ማስበው having a masters for a young lady like me is the maximum satisfaction that any woman could have. And I was really full. I just understood the moment I have that status. The moment that I have got that MBA, by business administration, it feels nothing. And you know what psychologist says? Whatever the thing that you desire to have, the happiness only stay with you for 72 hours. ይሄ የሰው ኢሞሽን የሰው ፊሊንግ የሚቆየው ማክሲመም ለ72 ሰዓት ብቻ ነው በጣም think of the time that you feel happy ሊሊ የምንለው happinessን ታይማችሁን አስቡት እያንዳንዳችሁ የግለሰብ ህይወታችን ላይ that happiness will only stay for 72 hours that is the maximum period of time and think of the lowest point that you reach to the limit ደግሞ በተቃራኒ በጣም ያዘናችሁበት ጊዜ ተመልከቱ በጣም deeply sorrow የተሰማችሁ ሰዓት አስቡት Are you sharing some experience? Can you share me some experience with regard to this? The very happiest moment and the very sorrow time. Sigarida, Bzork, El Shaddai? Either of the two. Oh, you have a kid. And yeah, but I'm excited you want but moment for how long it stays. You have it and you have it. Yeah. Yes. You can also share a bad time that you think that you can resist. እንደውም እንዳንቺ የወለደ ምናምን ሰውማ ብዙ ሊነግረን ይችላል ብዙ ኤክስፒሪየንስ ሊኖርሽ ይችላል ብዙ ጊዜ አልቆይ መሰለኝ very good ብዙ ወርቅ እሺ thank you ጽጌረዳ ብዙ ወርቅ do you have any idea on it አይ የለም እኔ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ትምህርት ቤት ሆኜ በጣም እንትን MBA መማር ፈልግ ነበርና ገና ህግ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለሁኝ I was dreaming to register for MBA class and to have it and the moment I have it my satisfaction really stopped I can say and when I was in campus I used to have a boyfriend that I really love him and due to circumstances we broke up and I thought that time did not pass ever but I thought that it is the end of the world since I was too young at that time actually and I was really frustrated to face the world alone በቃ ዓለም እሱ ከሌላ የለችም ማለት ነው በቃ ሞትኩኝ የዛሬ 10 ቀን 15 ቀን እኔ በቃ ሞትኩኝ ነገር እንደዛ ነበር ያሰብኩት it was the lowest time but through time you know through day by day after day you will learn something you will just come back to your normal position therefore በጣም ለምሳሌ በጣም ምናዝነባቸው ሰዓት the loss of somebody days ማለት ነው የቤተሰብ አባላቶቻችን ሊሆን ይችላል የምንወዳቸውን ሰዎች ሊሆን ጓደኛ ሊሆን ይችላል once we bury that individual life will continue yeah ወልክ እንደቀበር ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የሚጀመረው ለቅሶ ቤት አይታችሁ ከሆነ ጧት እንደዛ ሲለቀስ የነበረበት ቤት
ማታ ላይ ሰዎች ካርታ ይጫወታሉ ይበላሉ ይጠጣሉ ምናምን emotions are like that emotions እንደዛ ናቸው actually it puts some bad feelings inside you but life will continue like that motivations are dynamic ማለት የሚለዋወጥ ማለት ነው dynamism ማለት is constant change it's constantly changing there is nothing that constantly appear in this world except ይሄ agape love የምንለው the love that we have with God ከአምላካችን ጋር ያለን ፍቅር ነው ኮንስታንት የሚባለው እንጂ other things in the world are dynamic or change through time so consumers needs are not exceptional ሌሎች ነገሮች በሙሉ ሁሌ ይቀያየራሉ ስለዚህ የኮንሱመሮችም ኒድ ከዚህ የተለየ አይደለም ሁሌ ይቀያየራል ሁሌ ይለዋወጣል so marketers usually study what really change consumers need consumers needs are dynamic for the following factor the first one is needs and goals are constantly changing my need of having MBA has already stopped so if any college advertise to teach MBA I don't have any interest because I already have it ግልጽ ነው የሰዎች ፍላጎት once it is satisfied so you don't have to any further motive to have it ለምሳሌ as one need satisfied other needs will trigger by the way እንትን ነው ልክ መኪና በጣም ሲፈልግ የነበረ ሰው ልክ መኪና ሲኖረው መኪና ደግሞ መቀየርን ያስባል you see for example you probably purchase the most cheap car in the city so the moment you have that cheap car your interest to have a car will stop and you will dreaming of changing this car to new model car to new color car and so on ስለዚህ consumers needs are constantly changing so this is the first factor the other needs are never fully satisfied and human beings are the most unsatisfied creature in the world animals does not have such kinds of needs እንስሳት እንደዛ አይነት ኒድ የላቸው በቃ once they have a food and drink በቃ that's their maximum fulfillment but human beings are not like that we are permanently unsatisfied በቃ ሁሉ ጊዜም unsatisfied ነን እዚህ ምሳሌ ላይ ለምሳሌ once upon a time a certain individual dreamed to be a CEO of one company and the moment he become a CEO he might assume to own the company CEO ሆኖ chief executive officer ሆኖ መስራት ይፈልግ ነበር ያንን ፖዚሽን ሲያገኝ ይሄ ደግሞ ካምፓኒ የኔ ቢሆን ብሎ ማሰብ ይጀምራል ማለት ነው so humans needs are not fully satisfied therefore the motives that they have usually or constantly changing new needs emerge as old needs are satisfied ይሄ ቀደም የተናገርኩት ነው new needs yeah that means new models new things that's why by the way marketers add new things to products ለምሳሌ look at your cell phone ለምሳሌ ሴልፎኖቻችሁን ተመልከቱ እና ሳምሰንግ እና አይፎን ምንድነው የሚያደርጉት ሰዎች የበፊቱን ፕሮዳክት ጥላው እነሱን እንዲገዟቸው they will add something new their size ሊቀይሩት ይችላሉ በጣም ፓልም ላይ ያደርጉት ይችላሉ በቃ ልክ እንደጃችን ስስ ቲክቲን these days touch screen አይደለ touch screen is a normal the modern cell phones touch screen ሆነዋል አሁን ደግሞ እንደዚህ ኦራሊ ስንናገራቸው የሚሰሩ ስልኮች ተከፈት ተዘጋ ኮንታክት ምናምን ስንላቸው that can interact with people ከሰው ጋራ communicate የሚያደርጉ ስልኮችን so
new needs emerge as old needs are satisfied. Old needs are satisfied ሲሆን አዳዲስ needs emerge ስለሚያደርጉ our motivations usually differ. Success and failure influence goals, of course. When you feel successful and when you feel loss, failure, that's the normal experience of life. So at that time, the kind of feelings that we feel probably influence our goals, and accordingly it motivates us to do or not to do something. So I think if you don't have any question, I think it's better to stop here. And እዚህ ጋር ምልክላችሁን ማቴሪያል ታነባላችሁ። አንዳንድ ጊዜ if we are not satisfied with our needs, በኒድሱ አንዳንዴ ሳቲስፋይን ማንወድ ከሆነ the aggression, the rationalization, regression ይባላል። ለምሳሌ if I could not have the probability to satisfy my need, I will give a lot of reasons for myself. የተለያዩ ምክንያቶችን ለራሴ ልሰጥ እችላለሁ። I don't have the necessary finance, that's rationalization. Regression ልወጣ እችላለሁ ከዛ ስሜት. And finally fail, withdrawal, ያንን ነገር መፈለግ ላቆም እችላለሁ ማለት ነው። So if needs are satisfied, of course it is just a problem within us, but we can give also some reasons so that we can stay without it. ካለዛ መኖርን እንለማመዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር the Maslow ቅድም የነገርኩላችሁ የአብርሃም ማስሎቭ hierarchy humans needs አለ. It is still binding, by the way. በጣም ከረጅም ዓመት በፊት ነበረ ዶክተር አብርሃም ማስሎቭ ይሄንን hierarchy need formulate ያደረገው, but still now it is really a binding principle. የሳይኮሎጂካል ኒድስ የምንላቸው መተኛት፣ መብላት፣ መጠጣት ምናምን ናቸው። ሴፍቲ ኒድስ የምንላቸው ደግሞ like a house, protection እንፈልጋለን። ሶስተኛ ደረጃ ላይ love and biological friendship. We need a partner to live with us. We need friends, we need colleagues. That is the third level. Esteem ደግሞ respect. Yeah, we need to have a self-confidence. We need to have esteem, self-esteem. And the last is self-actualization. And accordingly, okay, the very reason why we mentioned this hierarchy is according to each level, our needs usually be affected by different things. A person, if he or she reaches to self-actualization level, no matter how much he is thirsty, no matter how much he is feeling something, he will be reserved from acting in a certain way. Self-actualization ላይ በጣም የተከበረ በጣም የተወደደ ሰው በቀላሉ አንድ ሱቅ ሄዶ ኮንዶም አይገዛም። Why? Because that what he has in mind will affect him or her to do something. The person who is in physiological need, who is struggling to have food and shelter, ስለ ምግብና ስለ መጠጥ እንደ አፍሪካ ያሉ ሀገሮች ደግሞ they are not worry about morality, ethics. ይሄ ትክክል ነው አይደለም፣ እንደዚህ ቢሆን ባይሆን የሚለው አስተሳሰብ ውስጥ አይገቡም ማለት ነው። ይሄ ቀደም እንደ ነገርኳችሁ ይሄ physiological need ምንድነው፣ safety needs ምንድነው, how it affects your purchasing decision is the point. Okay, I am not your psychology instructor to teach you what is your social needs, what is your self actualization and so on, but how it really affects your purchasing decision is the point. And I am really encouraging you to understand in this way. ይሄ ሳይኮሎጂ ትምህርት አይደለም ስለና አብርሃም ማስሎቭ ስለና ዳርዊን ስለ ሲግመንድ ፍሮይድ የምናወራበት ትምህርት አይደለም፣ ግን their principles, their foundation concepts are really affecting our purchasing decision. እንድንገዛና አንዳንድ ነገሮችን እንዳንገዛ ስለሚያረጋን ነው እንጂ ይሄ የሳይኮሎጂ ትምህርት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ቻፕተር ይሄንን ይመስላል። በዝርዝር ለመረዳት ማቴሪያሉን እንልክላችኋለሁ። if you have any inquiry, if you have any question,
ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጎታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያድርግ።